చిన్న పాప అండ్ శ్రీ విష్ణు మధ్యలో ఏదైతే ఒక బాండింగ్ ఉందో ఎక్కడో నాకు కొంచెం ఆ 1 and 1 నెలలో ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, టింజ్ ఒక్కటి కనబడింది. సో డూ యూ ఫీల్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్? ఐ వుడ్ నాట్ డినై ఇట్ బికాజ్ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద చాలా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది. ఇట్లాగే చేయాలి, ఈ టెంప్లెట్లో వెళ్ళాలి, హ్యావ్ టు బి అ కమర్షియల్ హీరోయిన్ అనే కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇమేజ్ మీరు ఎప్పుడు బిల్డ్ కూడా చేసుకోలేదు అండ్ దాని మీద డిపెండ్ కూడా అవ్వలేదు. మీరు ఎందుకు అలా? లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివేషన్? Motivation as an actor, dream as an actor is to be able to play as many characters. No agenda as such. Why no agenda? You don't have a say as to what film is going to come to you. చాలా మంది అయితే థ్రిల్లర్స్ కి ట్రైలర్స్ వద్దు, లెట్స్ గో విత్ ద డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ అనుకుంటారు. బట్ ట్రైలర్ కట్ అనేది ఎంత టఫ్ జాబ్ మీకు ఫర్ రుచి ఎంజాయ్. ఇప్పుడు కూడా ఈ సీన్ తీస్తే ట్రైలర్ లో పడుతుంది అని ఇప్పుడు ఇలా అనుకోలేదండి. కేఎల్ ప్రవీణ్ సార్ కట్ ద ట్రైలర్ అండ్ ఐ థింక్ హి డిడ్ ఎ బ్రిలియంట్ జాబ్. థ్రిల్లర్ అనుకోగానే సస్పెన్స్ అనుకుంటారు, ఎవరు చంపారు, ఎవరు చేశారు. ఆ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ దట్. ఇట్ ఇస్ ఎవరు చంపారు కాదు, ఎందుకు చంపారు, ఎలా చంపారు. ఆ చైల్డ్హుడ్ ట్రామాని ఎలా డీల్ చేస్తారు అనేది నాకు ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. నాకు రాని ఆన్సర్ ఇంకోటికి ఇస్తేనే ఇట్స్ దిస్ థింగ్. మ్యాట్ స్క్వేర్ లో కూడా మీరు సాంగ్ ట్రై చేసాం. ఇట్ వాజ్ ఎ షాకర్ ఫర్ ఇట్స్ నాట్ an ఐటమ్ సాంగ్. When Mad Square happened, I was like, I wanted to break that for myself. Hi Mr. Kiran and Reba, I'm Dheeraj from Filmy Focus. Hi. Hello. Dheeraj. So how are you guys? Like ఎలా ఉంది రిలీజ్ టెన్షన్స్ ఇవన్నీ? టెన్షన్ Tension టెన్స్డ్ వి నాట్ టెన్స్. నాకు టెన్షన్ లేదు. టెన్స్ లేదు. ఆల్రెడీ ఒక 27th కే ప్రిపేర్ అయిపోయినారు కాబట్టి అనేది ఎక్స్టెండెడ్. లేదు 27th మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం కానీ ఐ థింక్ అదే ఆ డిస్టర్బెన్స్, ఆ హీట్ మా దాకా రానివ్వలేదు. సనీ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళందరూ అడ్డు కూడా కట్టేశారు. సో ఆ హీట్ ఎప్పుడు రానివ్వలేదు. మోర్ దెన్ టెన్స్ ఐ థింక్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్. We are happy that it is releasing and we are confident it has come out really well. ఇంకా ఆడియన్స్ నచ్చుతుందా నచ్చదా అనేది ఒకటే క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ వి షూర్ waiting for the validation. Yeah, the validation and also just a curiosity to understand how exactly they're going to take it. But the confidence is there for sure. సో కిరణ్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కి ఎప్పుడు కూడా ట్రైలర్ కట్ చేయడం అనేది చాలా మంది అయితే థ్రిల్లర్స్ కి ట్రైలర్స్ వద్దు, లెట్స్ గో విత్ ద డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ అనుకుంటారు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ లేదంటే టు గెట్ ద ఆడియన్స్ టు ద థియేటర్స్ కానీ ట్రైలర్ కట్ ఈస్ ఎ కంపల్షన్. అబ్సల్యూట్లీ. సో ఈ ట్రైలర్ కట్ అనేది ఎంత టఫ్ జాబ్ మీకు ఫర్ రుచి ఎంజాయ్? ట్రైలర్ కట్ వి ఎప్పుడు కూడా ఈ సీన్ తీస్తే ట్రైలర్లో పడుతుంది అని ఎప్పుడు ఇలా అనుకోలేదండి. బికాజ్ ప్రతి సీక్వెన్స్ బాగుండాలి, ప్రతి సీక్వెన్స్ షుడ్ బి అమేజింగ్ అని అనుకుని తీసాం. కానీ రాసుకుంటున్నప్పుడు ఆన్ పేపర్ రాసుకుంటున్నప్పుడు దే వాజ్ దిస్ వన్ డైలాగ్, దట్ ఇస్ ద టీజర్ ఇన్ హీరోనే మ్యామ్ అనే డైలాగ్ అయితే ఉందో దట్ వాజ్ సంథింగ్ వీ ఆల్ ఫెల్ట్ ఇట్ రియలీ స్ట్రాంగ్లీ. ఇది ఉండాలిరా మనం ప్రొజెక్ట్ చేసిన దాంట్లో మనది టీజర్లోనూ ట్రైలర్లోనూ ఉండాలి అని చెప్పి దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ థింగ్. అండ్ కేఎల్ ప్రవీణ్ సార్ కట్ చేశారు. కేఎల్ ప్రవీణ్ సార్ కట్ ద ట్రైలర్ అండ్ ఐ థింక్ హి డిడ్ ఎ బ్రిలియంట్ జాబ్. దాన్ని ఏమంటారు, వెన్ వీ సా దిస్ థింగ్ ఇట్స్ లైక్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. ఐ షేర్ ఇట్ టు ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ పంపించారు. ఆ షేర్ టు విష్ణు గారు అందరికీ షేర్ చేయగానే ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ అ పాజిటివ్ వైబ్. అండ్ విష్ణు గారు అన్నమాట, ఇది బయటకు వచ్చాక మ్యూజిక్కే అన్నారు. మనకు ఆ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటో తెలియదు, బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిజంగా అనిపించింది. సో మెనీ పీపుల్ కాలింగ్, సో మెనీ పీపుల్ అప్రిషియేటింగ్. ఐ వాజ్ లైక్ వావ్. సో యా, మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ట్రైలర్, క్రెడిట్ గోస్ టు కేఎల్ ప్రవీణ్ సార్. ఓకే, బికాస్ ఆ ట్రైలర్ చూస్తే అంతా చెప్పేసారేమో అనిపిస్తుంది, బట్ స్టిల్ దర్ ఈస్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్ దట్స్ బీన్ హిడెన్. అదేనండి, ఇప్పుడు ద మూమెంట్ పీపుల్ సే థ్రిల్లర్ అనుకోగానే సస్పెన్స్ అనుకుంటారు, హూస్ ద నైట్, ఎవరు చంపారు, ఎవరు చేశారు, ఈ 10 మందిలో ఎవరిని ఎతకాలి, ఆ దీంట్లో ఉంటారు. అది కాదు, దట్ ఈస్ ఆ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ దట్. ఆ ఫిల్మ్ ఇస్ మోర్ దెన్ దట్. ఇట్ ఈస్ ఎవరు చంపారు కాదు, ఎందుకు చంపారు, ఎలా చంపారు, దిస్ రీజన్, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. అండ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే దిస్ ఇమోషనల్ reason why the whole story happens, why hero is connected to a little kid, and ఆ అమ్మాయికి ఎలా క్లోజర్, ఇట్స్ ఆల్ క్లోజర్ ఫర్ ఒక 8 ఏళ్ల పాపకి ఇచ్చే క్లోజర్ గురించి అనమాట. అంటే ఈ ట్రైలర్లో కూడా వేసాం, ఏడవకపోతే బాధ బరువు అయిపోద్ది, ఆ బరువు దింపడమే హీరో. ఇది దింపాడా లేదా, ఎలా అయ్యింది, అండ్ ఇట్ సర్వైవ్ దట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ది ట్రైలర్ నాకు మోర్ దెన్ ద థ్రిల్లర్, లైక్ ఆ చైల్డ్హుడ్ ట్రామాని ఎలా డీల్ చేస్తారు అనేది నాకు
I'm more invested in. ట్రామా అంటే ఇట్స్ అ రౌండ్ ఆఫ్ అండి. నాకు రాని ఆన్సర్ ఇంకోటికి ఇస్తేనే ఇట్స్ దిస్ థింగ్. అండ్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి అ గ్రేట్ ఆన్సర్ ఆల్సో. గొప్ప ఆన్సర్ కూడా అక్కర్లేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి వన్ సింపుల్ ఆన్సర్. అండ్ దట్ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ హీ గివ్స్ హర్. ఎవ్రీథింగ్ నీడ్ నాట్ టు బి సో మచ్ ఇది కదా. సో చాలా సింపుల్ సిల్లీ థింగ్స్ కూడా అనిపిస్తాయి. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పాతాళ్ లోక్. సో ఫస్ట్ సీజన్ చూసినప్పుడు సో ఎందుకు చంపలేదురా అంటే చాలా సింపుల్గా వాడు కుక్కను పెంచుతాడు కాబట్టి చంపలేదు అంతే. ఇంత ఇది ఒక 8-9 ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి. అంతా చూసిన తర్వాత ఒక అంత సిలియస్ట్ రీజన్ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఫర్ హతోడా త్యాగి దట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్. అంతే. దట్స్ వాట్. సో సింప్లిఫైడ్ ఇది ఒకసారి ఇట్ విల్ అంటే అనిపిస్తుంది అంత సింపుల్ ఏమో అనిపిస్తుంది బట్ దట్ విల్ గివ్ ఎన్ యాక్చువల్ పే ఆఫ్ టు దట్. Very nice reference. I love that series. The ending was like, oh my god, this is the reason why you not kill him. But it's justified enough with them, Yeah, right? it is. When it's in Absolutely. their place, when you think of it from their shoes, that's what matters. Yeah. So Reba, like you have been watching your films. Yes, I do. So most of the time you actually play the confident woman. So that's what mostly interested in me as well. Because అంటే బిగిల్ గురించి అని కాదు, ఈవెన్ రత్నం ప్రపంచ, that's Yeah. one of the sweetest film you did. Oh, So, thank you. I'm happy to yeah. know you watched it. Yeah. So ఈ kind of films లో that we've been playing this confident woman, that independent woman Yeah. కదా. సో ఇందులో ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ అనేటప్పటికీ దో అంటే మనం ఇప్పటిదాకా చూసిన పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే అందులో కూడా అంటే ఫీమేల్లో కూడా మాస్కులినిటీ చూపించేస్తాం, స్టిఫ్గా డ్రెస్ చేసుకొని ఆ వాక్ దగ్గర నుంచి అదంతా కూడా. సో వాట్ ఈస్ దట్ యూ యాడెడ్ టు ద ఈ క్యారెక్టర్కి, breaking the pattern kind of? Yeah, I honestly think first of all, playing an IPS officer role has always been like one of the, what do you say, one of the characters I've always wanted to play. Oh. Like an officer or a cop or someone with authority and things like that, which I'm grateful I got to do in Mrinthunjay. What are my inputs? I think the moment I wore the uniform itself, that confidence, you automatically, I kind of got that entire confidence after I saw myself in the, like a responsibility that you need to carry on your shoulders. So I feel like I did a lot of research, not extensive research, Andy, but I just probably YouTube lo చాలా మంచి videos I kept watching of real officers and how they handle cases, or how when they sit at press conferences, how do they emote and enact and things like that. I didn't try to copy paste, but more like I think Hussain Garu mentioned in another interview about the grace, you said you Elegance. Yeah, the elegance. I think that was me, like what however I was able to portray. I didn't try to emulate somebody else, but bringing in the softness, the femininity, at the same time the kind of authority in my style. It should be balancing the both. Exactly. ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది స్టిఫ్నెస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది. Correct అండి. సో చూస్తున్నంత సేపు అరే టెంప్లేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టైప్ ఆఫ్ Correct. అనిపించేస్తుంది. ఒక pretentious గానీ it can look. That's the reason why I try to keep it as natural, in the sense that obviously I was conscious body language is not the same as how you usually do, right? Officers Exactly. definitely have a style because of their training and background and things like that. Respecting that, I also, like I said, didn't overly go try to be something else. Like my femininity, I try to maintain. The softness was always there. So I think that's how it is. I'll tell you something. With great power comes great number of people asking you favors. True. So ఒక IPS అనగానే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు ఆస్క్ ఫర్ అ ఫేవర్, నాకు ఈ హెల్ప్ కావాలి, ఆ హెల్ప్ కావాలని చెప్పి. సో ఒక చిన్న షీల్డ్ పెట్టుకోవాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ షీల్డ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్. యూ కెనాట్ జస్ట్ కమ్ అండ్ ఆస్క్, మేడం నా పెన్సిల్ పోయింది ఎతికిస్తావా, అడగలేము. మేడం నా పక్కింటోడు నేబర్ కేమ్ అండ్ స్లాప్ మీ అని పక్కింటోడు కొట్టిండు నాకు, యూ కెనాట్ గో అండ్ ఆస్క్ దెమ్. సో ఒక షీల్డ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ద జెండర్ ఇస్. సో వాళ్ళు ఒక డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేయాలి, ఒక డెకోరం మెయింటైన్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం రిజిడ్నెస్ చూపించాలి. రిజిడ్నెస్ చూపించాలి. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ షీ బ్రాట్ ఇన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఈజ్. అండ్ దట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ బికాజ్ బై డిఫాల్ట్ అమ్మాయిలకి ఒక వాల్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ దే హ్యావ్ దట్.
అంటే కొంతమంది అమ్మాయిలు చూడగానే అరే వీళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వకూడదు, ఈవెన్ దో యూ లైఫ్ ఫైండ్ దెమ్ ఆ వైబ్ అలా ఇంట్రెస్టింగ్, ఉంటుంది. వైబ్ ఉంటుంది. దిస్ గర్ల్ సంథింగ్ ఇస్ వెళ్తే కొడుతుంది ఈ అమ్మాయి, అండ్ దిస్ గర్ల్ క్యారీస్ దాట్. మాట్లాడితే మళ్ళీ షీజ్ ఆల్ ఫన్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. ఫ్రమ్ అ డిస్టెన్స్ ఒక ఎలిగెన్స్ ఉంటుంది, ఒక రాయల్టీ ఉంటుంది. అండ్ ద మూమెంట్ షీ వోర్ దట్ యూనిఫామ్ ఇట్ వాస్ లైక్ షీ ఈజ్ రైట్ ఫర్ దిస్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్. అండ్ షీ బ్రాట్ ఆన్ లైక్ క్రేజీ. సో కిరణ్, మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్లో కూడా అంటే మీకు మీరే మాకు మేమేలో కూడా చూసేసారా? What do you mean, Andy? You think it's such a... No, it is not a bad film. I love that film. It is not a bad film. It is just that ఇట్స్ అ క్యూట్ ఫిల్మ్ బట్ which it did not do Yeah, well. that's okay. Technically, what do you say? Technically, maybe, or whatever. It has its flaws, but okay. Anyway, that's... Not many people have seen it. I'm so sorry. Oh, no. So few of the chosen ones. Wow. సో ఆ సినిమాలో మీరు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సీక్వెన్సెస్ వెరీ యాక్చువల్లీ బ్రేక్ ద ఫోర్త్ వాల్ థింగ్ కైండ్ ఆఫ్. సో అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్యాటర్న్ కొంచెం బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు మీ రైటింగ్లో కానీ డైరెక్షన్ ఫార్మాట్లో కానీ. సో ఈ మృత్యు అండ్ జై విషయంలో కూడా మీరు ఫాలో అయిన ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ బ్రేకింగ్ ఏదైనా ఉందా? ప్యాటర్న్ బ్రేకింగ్ అంటే అలా అంటే అది కూడా కాన్షియస్గా చేయలేదు. ఇట్ వాజ్ నాట్ అ కాన్షియస్ డిసిషన్ టు టేక్. నాకు వచ్చింది చేశాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో దాట్. సో I think we'll definitely meet after the film and see if I've broken any rules and all this stuff. Because one thing, my rule was always one thing. Couple of years back when we had all those torrents were the greatest thing around, and you didn't have no OTTs and all this stuff, and you never used to torrent were our friends. So torrents were all there. I don't know, people hate me for that, but still. And a torrent on a VLC player lo play hotadi. You know VLC player, that cone thing. So VLC player, you press control and press right, 1 minute munduku veltadi. So the lot of films, Koreans and Japanese, most animes I used to watch that only, bro. So when I used to, some boring thing is coming, I used to just put right, 2 rights, 3 rights and all this stuff. Some 5th right, I was like, something happened, let me go back. So I always had this feeling that నేను సినిమా చేసినప్పుడు నేను కంట్రోల్ రైట్ కొట్టకూడదు నా సినిమాకి. People should do that. People shouldn't do that. People shouldn't do control right. So it was my this thing. Okay. So that is the reason why the length is also crisp, and we squeezed in like what, that number of the entire script in 1 hour 54 minutes. 53-54 మధ్యలో ఉంటుంది. మీకు లెంత్, ఓవరాల్ లెంత్ మీకు సెన్సర్ 2 hours ఇది ఉంటుంది, స్క్రోలింగ్ టైటిల్స్ అవన్నీ కలిపి. బట్ ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ దాకా 1 hour 54 minutes మా టైం ఇది. ఓకే ఓకే కూల్. సో ఇందాక ఈ ట్రైలర్ కట్లో కూడా లైక్ ఏదైతే ఈ అమ్మాయి అండ్ శ్రీ విష్ణు, ఆ చిన్న పాప అండ్ శ్రీ విష్ణు మధ్యలో ఏదైతే ఒక బాండింగ్ ఉండిందో, దట్ ఎక్కడో నాకు కొంచెం ఆ 1 in 1 నెలలో ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, వేర్ మహేష్ టెల్స్ దట్ కిడ్ అరే లేదు ఇంకా అమ్మ రాదు అని చెప్పేసి కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. సో నాకు అది ఎక్కడో కొంచెం ఆ టింజ్ ఒక్కటి కనబడింది. సో డూ యూ ఫీల్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ ఇంపాక్ట్ ఇంకా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? నాకు మీరు చెప్తుంటే గుర్తు రావట్లేదు, కానీ ఖచ్చితంగా సబ్ కాన్షియస్గా బ్యాక్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఉండే ఉంటుంది. బికాజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లవ్ ఫర్ సుకుమార్ గారు, బట్ ఐ లవ్ దట్ ఫిల్మ్ అ లాట్. ద వే ఐల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రో. వి గాట్ అ హ్యూజ్ టెలివిజన్, ఇంటికి పెద్ద టెలివిజన్ తీసుకొచ్చాం. అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ అప్పుడే కనెక్ట్ చేసి వాచింగ్ దిస్ థింగ్, ఛానల్ మారుస్తూ ఉంటే ద హిందీ డైలాగ్ వాస్ కమింగ్ ఇన్. ఓకే. And I thought this is an English film dubbed in Hindi. I was watching for 2 minutes, 3 minutes, and then, or a couple of minutes, the visuals were so rich and all, very English filmish. Then I saw Nazar sir. Alex, since when is Nazar sir doing Hollywood films? Is what I'm still there only. Then comes Mahesh Babu sir. I was like, acha, this is one. The climax when he shoots him, no, the whole there is lots of that visual. I was like, kind of. So yeah, I just an extra trivia and all. So alaga సబ్కాన్షియస్గా ఉండే ఉంటుందండి. వీఆర్ వాట్ వి కన్స్యూమ్ కాబట్టి ఐల్ వాచ్ ఇట్, ఐల్ డెఫినెట్లీ వాచ్ ఇట్. నాకు టక్కనది రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు, అంటే కొంచెం అది ఎక్కడో ఆ టింజ్ కనిపించింది. ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఐ వుడ్ నాట్ డినై ఇట్, బికాజ్ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద చాలా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది. ఇది ఆయన కూడా చెప్పలేదే, ఆయన కూడా ఆ సీక్వెన్సెస్ చూసారు, ఆయన కూడా చెప్పలేదే. హీ వాజ్ బీయింగ్ స్వీట్ టు మీ, దట్స్ ఆల్. So Reba, like coming to your choices,
యూఆర్ నాట్ అంటే ఇట్లాగే చేయాలి, ఈ టెంప్లెట్లో వెళ్ళాలి, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు బి అ కమర్షియల్ హీరోయిన్ అని కానీ, లేదంటే ఐ హ్యావ్ టు బి దట్ గ్లామ్ క్యాండీ గర్ల్ అనే కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇమేజ్ మీరు ఎప్పుడు బిల్డ్ కూడా చేసుకోలేదు అండ్ దాని మీద డిపెండ్ కూడా అవ్వలేదు మీరు. సో ఎందుకు అలాగా, లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివేషన్? ఏం స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు అండి. మై ఓన్లీ థింగ్ motivation as an actor, or my desire or dream as an actor, is to be able to play as many characters different from each other, and to be able to portray my actual potential as a performer. That's the reason why I think I feel like personally this is a good choice after Samajavarakamna, endukante people have already seen me in a commercial role and I needed that, because if you look, I've done films in Malayalam, Tamil, but that kind of a commercial film I've not done. And I feel like commercial in the sense that, you know, that whole family kind of, entertainment, fun. And I feel like after that, when people, Telugu audience, once they see me in Mrinthunjay, I think they'll be convinced that yes, she is a performer and she is able to pull off all kinds of characters. And no agenda as such. Whatever interests me as a story overall. Why no agenda? I mean, I don't know, like because as an actor you can't really have an agenda, fixed agenda, because you don't have a say as to what film is going to come to you. Like I'm not in a position to be able to choose whatever, like when I listen to stories, I mean, you're saying that you need to have an agenda? No, I'm not saying that, yeah. But it is hard to not to have one. Correct. No, I just want to be known as a good performer, irrespective of the genre. Like I don't mind doing any kind of genre, and I enjoy all kinds of films and playing all different kinds of characters. Just that character, it has to have some kind of a significance and an impact. That has been my aim. So basically, most of the heroines, they kind of agenda, like I want to be a performer, I wanted to do different kind of roles అన్న ఒక ఐడియాలజీతోనే స్టార్ట్ అవుతారు. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మధ్యలో ఈ సర్వైవల్ అని, లేదంటే కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అని, లేదంటే కైండ్ ఆఫ్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు యాక్ట్ విత్ సో అండ్ సో స్టార్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఒక ప్రియారిటైజెస్ మారుతూ వస్తాయో ఈ ఎజెండా మారిపోతూ వస్తుంది అనమాట. సో దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ యాక్ట్రెసెస్ రైట్ నౌ, లైక్ పార్వతి ఫ్రమ్ మలయాళం సినిమా కానీ, మీరు కానీ, లైక్ సో చాలా తక్కువ సెట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు హూ ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దేర్ ఇమేజ్. ఏదైతే ఓకే ఆ ఇమేజ్ ఇంకా గ్లామర్ లేదా హీరోయిన్ అనేది కాకుండా యాక్టర్స్, దే ఆర్ జస్ట్ యాక్టర్స్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రోల్ దే ప్లే. ఇట్ కుడ్ బి గ్రేట్ స్టార్, ఇట్ కుడ్ బి సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్, దే ఆర్ యాక్టర్స్. సో ఆ తక్కువ కేటగిరీలో యు ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్. I take it as a you should be taking it as a compliment. Thank you. Thanks, Andy. Okay. So yeah, ఎందుకంటే I felt the same while watching Ratnam Prapancham. Sorry for repeating that. No, please. ఎందుకంటే ఆ సినిమా ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏ జర్నీ. Yeah. సో కంప్లీట్గా అది వెళ్తూ ఉంటుంది, లైక్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఈవెన్ దాలి ధనంజయ్ వాజ్ ఆల్సో షాకర్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ యాజ్ బికాస్ ఆఫ్ పుష్ప అండ్ విలన్గా చూసి ఇదంతా, ఈవెన్ ఇన్ కన్నడలో కూడా మోస్ట్లీ విలన్గా చూసి సడన్గా రత్నం ప్రపంచంలో ఈ సో వల్నరబుల్, అది ఒక షాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో ప్లే, యూ ఆర్ లైక్ ఎ గైడింగ్ ఫోర్స్ టు హిమ్ ఇన్ ద ఫిలిం. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ బిగిన్లో కూడా దో దెర్ ఈస్ ఎ కమర్షియాలిటీ టు దట్ క్యారెక్టర్, at the same time the character has a goal. Correct. దానికి ఒక ప్రాపర్, it is not some random character which comes to in the film just for the sake of it అనే కైండ్ ఆఫ్ కాకుండా దానికి ఒక జర్నీ ఉంటుంది, ఒక గోల్ ఉంటుంది కైండ్ ఆఫ్. సో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ అమ్యూజ్డ్ బై ద చాయిసెస్ యూ. అండ్ ఆ మ్యాట్ స్క్వేర్లో కూడా మీరు సాంగ్ ప్లే చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ షాకర్ ఫర్ అగైన్. ఏంటి సడన్గా పర్ఫార్మెన్సెస్ అనుకో, సడన్గా డాన్స్ నెంబర్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఐటమ్ సాంగ్, వీ కాంట్ సే దట్ ఇస్ ఇట్ as ఐటమ్ సాంగ్. I wanted to break that. I break in the sense, not in a bad way, like because I honestly comment naku chalmanchi pe cheppar already that you know you are known to have played some very good characters, which I'm very happy to hear. But I was also at some point very skeptical to do overly commercial things also, because they're like, oh, once you go into that space you'll only go into that space, like you say, right? But when Mad Square happened, I was like, I wanted to break that for myself, because I also had certain limitations and an image that I had in my head saying, no, why do you need to do it, many years ago. But then now I was like, I want to break that. I want to be able to, as an actor, break into things, do things differently, and say, and you know, it's not a mainstream thing to do, but the kind of appreciation I received after that was fabulous. And I feel like I don't think it's a bad decision at all. Like because the song Swati Reddy is also quite famous. Correct. A folk song. Exactly. So that's the reason why I chose to do it, because I wanted to break out of my
this a zone where I thought at one point I was not comfortable doing. But then I was like, you know, as an actor, yeah, that's what I was saying. No agenda, you know. When it comes, when I feel like doing it, I feel like it might help me. I just do it. Cool. So Kiran, like let's talk about other departments as well. ఎందుకంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్స్కి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ద డైరెక్షన్ టీమ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ బికాస్ యూ నీడ్ టు రీక్రియేట్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. Yeah. ఇప్పుడు ఇందాక బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే చూస్తే సో దెర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ట్ యాజ్ వెల్. అక్కడ వాళ్ళన్ని రీసెంట్ కేసెస్ దగ్గర నుంచి అన్ని చాలా జాగ్రత్తగా రీసెంట్ ఈవెన్ ఆ ఫెరారీ కేస్ వాజ్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ ఓవర్ దేర్. Yes, absolutely. సో దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లైక్ అంటే వాళ్ళు నీట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఓకే ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిల్డ్ చేయాలని. సో ఈ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా క్రూషియల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ఇట్. Absolutely. మీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఒక సెటప్ కావాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది. సో దాని గురించి చెప్పండి, లైక్ హౌ మచ్ డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్? See, we had Manisha Dutt garu as the production designer for the film, and a production designer petkodam valla we had art in control, costumes in control, DOPs andoka harmonious space loki vachesar anamata. So we were very clear what color tones we want to go to and what backgrounds, locations evaithe unnayo, locations ela kavali enti ani cheppi. But for me, నేను అన్ని బొమ్మలు క్లోజప్లో చూస్తానండి. ఫర్ మీ వెన్ ఇమాజిన్ స్టఫ్ ఐ సీన్ క్లోజప్స్ ఆర్ అ సీన్ సూపర్ డూపర్ వైడ్, మిడ్స్లో నాకు కనపడదు. సో నాకు ఐ యూస్ టు టెల్ మనీషా దట్ యూనో చూడు నాకు ఇది కావాలి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్. నా కథలో అయితే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంది, దిస్ అది క్లాక్ ఉంది, నాకు క్లాక్ కావాలి, టేబుల్ కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి, ఒక దిస్ టేబుల్, ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఇవి కావాలి. ద రెస్ట్ ఇస్ ఐ వాంట్ యూ టు క్రియేట్ అండ్ షో మీ. సో it was so you'll give them a structure. I used to give my requirements. So table, laptop కావాలి, లాజికల్ టేబుల్ కావాలి, ల్యాప్టాప్ కావాలి, ఆ పక్కన రాసుకోవడానికి పెన్ కావాలి, ఆ పక్కన రాసుకోవడానికి ఇది కావాలి. సో వాల్ మీద నాకు ఏదో సంథింగ్ డిస్టర్బింగ్ ఏదో వాల్ మీద కావాలి, అండ్ కొంచెం ఫ్లూయిడ్గా కావాలి, ఐ వాంటెడ్ టు బి ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో ఇప్పుడు కపుల్ ఆఫ్ సీన్స్ దట్ యూ సీ టుమారో డే ఆఫ్టర్, కొన్ని సీక్వెన్స్లో లైట్ ఇలా వేవ్ అవుతూ ఉంటుంది, లైట్ వేవ్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. So what she did was she got an aquarium water nimpi, kinda they put the light and all the stuff. Shot avgane she used to do that. Wall me it used to move like this, that red color light used to move, and that is how they created the whole mood of this thing. So alantivi and కొన్ని ఏమవుతాయంటే అండి, చూసాకనే కరెక్షన్స్ చెప్పగలం. ఓన్లీ వెన్ యూ సీ ఇట్, we wanted a whole wall to be done like this, ila kavali అని చెప్పి. Again I'm giving instructions, ఇది కావాలి అని చెప్పి. And వచ్చిన తర్వాత they would have been, I just not come back and say this is not what I had in mind, because I'm seeing a picture and I have to make sure they see the picture. And so దానికి a lot of iterations, and before we go on to the synchronization time పడుతుంది. అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ వాజ్ వి డిడ్ ఇన్ లైవ్ లొకేషన్స్, చాలా లైవ్ లొకేషన్స్ చేసాం. వి డిడ్ ఇన్ మోండా మార్కెట్, ఎప్పుడు స్టేట్ రోడ్ తర్వాత ఎప్పుడు చేయలేదంట. బొరిల్లా గారిని ప్రాపర్ యూనిట్, క్యారవాన్, టీమ్ అందరూ, మొత్తం కాస్ట్ మొత్తం అందరూ ఉన్నారు. విష్ణు గారు, రెబ్బా జాన్ గారు, విలన్ రచ్చరవి, సుదర్శన్ గారు, మొత్తం అందరూ ఉన్నారు. ఎవ్రీబడి బై దేర్ ఇన్ దట్ స్పేస్. సుదర్శన్ లేరనుకుంటా దిస్ థింగ్. సో ఇంతమంది పెట్టుకుని, అండ్ దే వేర్ ఆన్ స్క్రీన్ చేసి పర్ఫార్మర్స్, ఒక జూనియర్స్ వర్ అరౌండ్ 12-13 జూనియర్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. ఇంతమంది పెట్టుకుని ప్రాపర్గా డ్యువెల్ కెమెరా పెట్టుకుని చేసాం. సో దానికి ఎంత ఆథెంటిక్గా, ఎంత రియల్గా ఉన్నా సరే, యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు డూ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ మేక్ ఇట్ ఫ్రేమ్. చూడగానే అక్కడ పక్క నుంచి ఒక దుప్పటి ఎలాడుతూ ఉంటుంది, అది తీలేవు, అందదు, ఏదో చెయ్యాలి దాన్ని. అది లైక్ మనీషా ఐ వాంట్ దట్ ఆఫ్ అంటే అప్పటికప్పుడు ఏదో జుగాడు చేసి, ఆడు ఒప్పుకోడు, షాపోడు, ఆడు గట్టెక్కాలి, ఒప్పుకోడు, అక్కడ డ్యాన్స్లు వేసి, దట్ వాజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇట్ వాజ్ నాట్ అబౌట్ లొకేషన్, ఒక క్లోజ్ తీసుకుని దాన్ని ప్రెప్ చేయటం కాదు. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో అబౌట్ లైవ్ లొకేషన్స్ని కెమెరా ఫ్రెండ్లీ చేయటం, కెమెరా బ్యూటీ చేయటం. సో ఐ థింక్ దేవ్ గాన్ త్రూ అ లాట్. అండ్ డిఓపి సాగర్, విద్యాసాగర్, ఐ థింక్ హీస్ డన్ అ బ్రిలియంట్ జాబ్. ఆయన ఇప్పటిదాకా చేసిన సినిమాలు ఒక ఎత్తు అయితే, అంటే ఒక ఇదైతే ఫలక్నామా దాస్, హీ డిడ్ ఇట్ వెరీ రగ్గెడ్గా చేశారు, భలే చేశారు, ఫ్రీ హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరాస్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. అండ్ దెన్ తర్వాత రాజావారు రాణి వారు, ఆల్ బ్రీజీ అండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్.
And now when it comes to this thing, sleek cuts, sharp cuts, ఇలా తిరిగారంటే చేయికో షార్ట్ పడుతుంది, కళ్ళకో షార్ట్ పడుతుంది, చూసిన దానికో షార్ట్ పడుతుంది, మళ్ళీ వైడ్ పడుతుంది. మల్టిపుల్ కట్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ డన్ అ బ్రిలియంట్ జాబ్. నాకు రాజవాడు రాణి వారు ఇంట్రడక్షన్ షాట్ ఇప్పటికీ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ షాట్. అసలు ఆ బ్యాట్మెన్ మాస్క్ వేసుకొని గోస్ త్రూ దట్ కదా స్లో మోషన్ షాట్ లో, అదేదో చాలా ఒక క్రేజీ మాస్ సీక్వెన్స్ లో అనిపిస్తుంది. కట్ చేసి ఇట్ టర్న్స్ ఫనీ, బట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ షాట్ యాక్చువల్లీ. సో డిఓపి ఇస్ డన్ అండ్ బ్రిలియంట్ జాబ్. సచిన్, సో ఒక సినిమాకి మేకింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఎంత విజువల్గా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలో, ఈవెన్ ద ఆడియో హ్యాస్ టు బి ఈక్వలీ స్ట్రాంగ్. సచిన్ వాజ్ అ గుడ్ సపోర్ట్ ఫస్ట్ నుంచి. సచిన్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్. సింగ్ సినిమా సచిన్ వాజ్ అ గుడ్ సపోర్ట్. ఏమైనా ఉంటే సచిన్ ఇక్కడ ఇలా అనుకుంటున్నాను, కొన్ని సీక్వెన్సెస్ సౌండ్తోనే రాసాం, బేసిక్లీ సౌండ్ స్పెసిఫిక్ రాసాం. ఇక్కడ నేను సౌండ్ స్పెసిఫిక్గా రాస్తున్నాను, వాట్ డు వి డూ అబౌట్ ఇట్ బ్రో, యూ ఫినిష్ ఆఫ్, లెట్ సెండ్ మీ ద సీన్, ఐల్ రీడ్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. అలా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఉండేది. అండ్ కాలభైరవ అన్నీ అయిన తర్వాత ఒక థ్రిల్లర్కి ఆయువు పట్టు, ద స్పైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మ్యూజిక్. అండ్ కాలభైరవ అవుట్ బీట్ అవర్ ఇమాజినేషన్స్, ఇచ్చి పడేసాడు అసలు. హస్ డన్ అ బ్రిలియంట్ జాబ్. అండ్ దానికి కేకే లిరిక్స్ యాడెడ్ టు దట్ స్ట్రెంగ్త్కి, హీ యాడెడ్ దోస్ లిరిక్స్ అండ్ ఆల్, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్. ఇద్దరు కలిసి రీల్గా తొడగొట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు అలాగా లాస్ట్ వరకు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మ్యూజిక్ కొట్టేశారు కాదు, ఎక్కడ సైలెన్స్ కావాలో అక్కడ సైలెన్స్, ఎక్కడ స్పేస్ కావాలో అక్కడ స్పేస్, ఎక్కడ ఇవ్వాలో అక్కడ. సో వెల్, హీ లిటరలీ డిడ్ నాట్ జస్ట్ కంపోజ్, హీ డిజైన్ ద హోల్ మ్యూజిక్. ఇక్కడ ఇది కావాలి, ఇక్కడ ఇది కావాలి, ఇక్కడ వద్దు. కాలభైరవ ఇక్కడ ఏదో కావాలి, వదిలేద్దాం బాగుంటుంది అక్కడ, సైలెన్స్ వదిలేద్దాం, జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 seconds వదిలేద్దాం, షూర్ అన్న వదిలేసి. ఎందుకంటే ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ నీడ్ ద రీజన్ వై వీ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇస్ బికాస్ హిస్ ఒపీనియన్ యాడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో అలాగా ఇట్ వాజ్ హిస్ lot of inputs from him and lot of this thing from everybody, all the team members. And finally it shows, రేపు ఎల్లుండి అందరికి కనిపిస్తుంది. సినిమా ఇస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ టీమ్ వర్క్, బట్ ఎప్పుడైతే ఒక టీం ఇంకొక టీం కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వర్క్ చేస్తాయో దెన్ యాక్చువల్లీ ద గుడ్ వర్క్ కమ్స్ అవుట్. Absolutely. So what kind of expectation you are having with Mrinthunjay? Mrinthunjay is చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ a very clean, not over the top kind of thriller, you know, trying to make it extra commercial for the audience or anything of that sort. It's a clean, sleek thriller, entertaining thriller. He's and so much relieved after that. Nice. I think we should use more of this. True. It's not it's an open thriller. ఎందుకంటే people will go with a lot of expectations when you say thriller ante, it's going to be like we're going to each moment you're going to be thrown clues and you're going to have to figure out and things like that. Because of the amount of thriller films that have come in Malayalam and all of that, you know, people may have that kind of expectation, but I think we're making it very clear that it's an open thriller. It's a cat and mouse chase, and that is extremely interesting because it's been a while since we witnessed something like that in Telugu also, is what I believe. But the style of making, the way everybody's put in the effort, chala baundi. It's very classy, no extras. I think that's always, it works wonders in films like this, in the genres like this. Performances also are going to be fabulous. Sree Vishnu, to see him in a different avatar in the sense, something we've been seeing him in funny, entertaining characters. This is another kind of entertainment, but you're going to be very in a different format. Yes. Yeah, మీరు అన్నట్టు నాట్ ఓవర్ ద టాప్ అనేది దట్స్ ఆ వైబ్ అనేది ట్రైలర్లోనే ఇచ్చారు. కరెక్ట్. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ రివీల్డ్, ఓకే ఎవరు ఏంటి అనేది, బట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హూ, ఇట్స్ అబౌట్ వై. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్స్ వాట్. సో in the very beginning of the film, విష్ణు గారు వచ్చే కన్నా ముందు విలన్ ట్రేస్ మీకు కనిపించేస్తుంది. ఓకే. The trace of villain, not the villain himself, the trace of him or the antagonist ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ట్రేసెస్ మీకు తెలిసిపోతాయి. So it's not like, again, it is not a typical this thing, but it is an absolute thriller. Why అనేది థియేటర్లో చూస్తే I'm pretty sure we will not going to disappoint you. I'm sure you'll enjoy it. Hopefully. So Mrichu and Jay, so their clash అనేది will be looking forward. Absolutely. So on March 6th. So are you planning any premieres? We're still contemplating, Andy, because again we have India-England match on the 5th. So that is
Yeah, probably might not be a good choice. అది అక్కడ కంటెంప్లేట్ చేస్తున్నాము. సో విల్ స్టిల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. అదే ఐ థింక్ Match starts at 8 o'clock కాబట్టి అది the PR team and producer garu's job to let us know when, and we're always ready to come and join the forces. So thank you so much for your time. Thank and you so much. Hope the film really works well. Thank Thank you so you. much. Thank you. Glad for your time. Thank you. Yes.